Assalamualaikum dan hello everyone. So hari ini kita akan belajar chapter 8 Limits and Continuity. So kita akan belajar objektif yang pertama iaitu 8.1a State limits of a function fx as x approach a given value a, limit fx as x approach to a equals to L. Okay, jadi kita nak statekan limit itu apa. Okay, so limit ni dia sebenarnya konsep dia adalah penting. Okay, kenapa? Sebab kita nak tahu tentang kewujudan shape of the graph. Okay, so actually bila kita belajar pasal limit, then kita akan tahu kenapa graph tu shape dia tu macam tu. Specific shape dia macam tu. Contoh graph kuadratik, kenapa dia mesti senyum macam ni. Okay, jadi dia berkaitan dengan limit. Okay, so what is limit? So we have a definition here. So definitions of limit: a function f of x is said to approach a constant L as a limit when x approach a as below. So ini cara tulisan limit. Okay, jadi tulisan ini sangat penting. Jadi take note pasal tulisan ini. So tulisan dia mesti ada lim. Okay, lim ni stand for limit. Kemudian bawah lim mesti ada x approach to a. So x anak panah a. Maksudnya kat sini x approach a. Okay, fx ni adalah function. Okay, so equal L. L tu adalah satu constant. So keseluruhan tulisan ini kita sebut adalah fx approach a constant L as x approach to a. Okay, fx akan approach pada satu constant L when x approach to a. Okay, so fx kat sini adalah satu function. Okay, dan x kat sini adalah independent variable. Okay, a key point with the limit concept is that we are not interested. Okay, kita tak berminat nak tahu tentang value of x when x equals to a. Okay, kita tak nak kisah pun apa nilai fx bila x sama dengan a. Okay, so yang kita nak adalah, so we are interested in the behavior of fx. So yang kita nak adalah kita nak tengok behavior. Behavior graph itu. Okay, so behavior function itu bila x comes closer and closer to a value of a. Okay, bila dia datang dekat dengan nilai a ni, apakah dia punya behavior fx itu. So the notation limit fx as x approach to a equals to L means that as x gets close to a but x cannot be close to a. Okay, so fx gets close to L. Okay, so contohlah kan kita nak faham lagi tentang limit. Okay, let's say saya bagi satu graph ni. Okay, contoh saya ada graph kuadratik ni lah. Kita buat macam ni. Okay, so let's say this is 0. Okay, so bila fx, okay, fx ni adalah kuadratik which is x squared. Okay, so limit when x approach to 0. Okay, limit when x approach to 0, limit fx when x approach to 0 equals to 0. Okay, kenapa? So kalau awak tengok dekat sini, bila x approach to 0 daripada kiri, function dia sebenarnya, this behavior graph adalah approach to nilai kosong. So this graph akan approach to pada nilai kosong. Okay, kalau saya pergi daripada kanan, daripada kiri pun, bila x approach to 0 from left, so dia punya nilai dia pun akan approach to 0. Okay, jadi that's why lah limit fx as x approach to 0 is equals to 0. It doesn't matter kiri atau kanan, nilai dia tetap kosong. So the whole limit fx as x approach to 0 akan equals to 0. Kiri dan kanan, bila awak approach to 0, function dia ni akan approach to 0 juga. Okay, so that is what we call it as a limit. Okay, so kita nak tengok behavior graph ini sahaja. Okay, bukan kita nak tengok value dia. Dan kita proceed kepada basic properties of limit. Okay, so kita ada banyak properties of limit dan kita akan guna these properties of limit untuk this whole chapter. Okay, so the first limit adalah sekiranya fx saya adalah constant. Okay, fx equals to c di mana c adalah constant. So limit fx as x approach to a akan sama je dengan constant itu balik semula. Okay, so this is the one of the properties. Okay, for example, limit as x approach to a 4.
limit function dia 4, okay, fx sama dengan 4. So limit 4 as x approach to a akan equals to 4. So it doesn't matter pun x dia tu nilai dia apa, sebab dia constant kan, so dia akan dapat balik constant tu. Okay. Kemudian properties yang kedua, if fx sama dengan x, then limit x as x approach to a equals to a. So maksudnya dia substitutekan nilai ni, a ni masuk ke dalam x kat sini. So dia akan dapat balik nilai tu. Okay. For example, for the second properties, for example, limit when x approach to 3, limit x when x approach to 3. So kita akan substitutekan 3 ni masuk ke dalam x ini. So dia akan jadi 3. Kita tengok properties yang ketiga pula. Sekiranya fx is equals to x to the power of n, di mana n ni adalah positive integer. Okay, so n ni adalah positive. Then limit x to the power of n as x approach to a is equals to a to the power of n, di mana a ni substitute balik ke dalam x. Okay, so contohnya limit x approach to 2 x squared. Okay, so kita akan substitutekan x ni, which is 2, masuk ke dalam function ni. So dia jadi 2 squared, which is equals to 4. Kemudian kita tengok properties yang keempat. Limit x approaching to a fx and limit gx as x approaching to a exist. Sekiranya mereka dua ni exist, jadi limit fx plus minus gx, okay, kita nak tambahkan 2 fx tambah dengan gx. So nak cari limit dia sebenarnya adalah limit fx tambah limit gx. So let's say lah, saya nak cari limit when x approaching to 2 x plus x cube. Okay, so let's say lah kita nak cari macam ni limit x plus x cube as x approaching to 2. So kita boleh pecahkan mereka. So dia akan jadi macam ni, limit x approaching to 2x plus limit x cube as x approaching to 2. Okay, then kita boleh substitutekan nilai. So dia akan jadi 2. So yang ini akan jadi 2 cube. Okay, so dia akan jadi 2 tambah 8, which is 10. Okay, untuk yang properties yang kelima, so if limit fx as x approaching to a and limit gx as x approaching to a exist, then limit fx times gx as x approaching to a is equals to limit fx as x approaching to a times limit gx as x approaching to a. Okay, so maksud kita boleh pecahkan limit-limit ni dan darabkan dia. Okay, for example, so let's say saya ada limit when x approaching to 2 x times 4 plus x squared. Okay, so x times 4 plus x squared. Okay, so saya nak cari ini limit x times 4 plus x squared as x approaching to 2. Jadi apa yang kita boleh buat? So kita boleh asingkan mereka. So dia akan jadi macam ni, limit when x approaching to 2x times limit when x approaching to 2 4 plus x squared. Okay, then kita substitutekan nilai. So sini akan jadi 2 times. Okay, for this part ini adalah tambah. Okay, jadi kita boleh pecahkan dia macam ini. So dia akan jadi limit x approaching to 2 4 plus limit when x approaching to x squared. Okay, then kita simplify. So sini akan jadi 2 times this one, sebab dia constant kan. So sini limit constant as x approaching to 2, saya akan dapat balik constant tu. So dia akan jadi 4 tambah sini limit x squared as x approaching to 2. So 2 ni boleh masuk ke dalam ini. So dia akan jadi 2 squared. So 4 plus 2 squared, which is 4 plus 4, which is 8. 8 times 2 adalah 16. Okay, let's look at the next properties. If c is a constant, then limit c times fx as x approaching to a is equals to c times limit fx as x approaching to a. Maksudnya c kat sini, kat depan ni kan, kita boleh, which is constant kat depan ni, kita boleh bawa pergi ke hadapan. Okay, for example, so contohnya limit when x approaching to 1 5x squared.
Okay, so kita boleh bawa 5 ni, bawa pergi keluar dulu. So dia akan jadi macam ni lah. 5 times limit x approaching to 1 x squared. Okay, then kita akan substitutekan 1 masuk ke dalam ini. So dia akan jadi 5 times 1 squared. Okay, so dia akan jadi 5. Okay, so next properties. So if limit fx as x approaching to a and limit gx as x approaching to a exists, then limit fx over gx as x approaching to a is equals to limit fx as x approaching to a divided by limit gx as x approaching to a, di mana limit gx ni tak boleh kosong lah. Okay, so kalau kita nak bahagi, kita boleh pecahkan dia juga. For example, limit when x approaching to negative 1, x over 2x squared plus 3. Okay, jadi kita akan pecahkan dia sebab ni bahagi kan. So kita pecahkan dia, so dia akan jadi sini limit when x approaching to negative 1x over limit when x approaching to negative 1 2x squared plus 3. Then yang plus kat sini kita boleh pecahkan dia lagi. So dia akan jadi sini limit when x approaching to negative 1x over sini limit when x approaching to negative 1 2x squared plus limit when x approaching to negative 1 3. Okay, then 2 dekat sini, ini adalah constant kan, adalah constant, so kita boleh bawa pergi ke hadapan. So ni akan jadi limit when x approaching to negative 1x over limit 2 times limit when x approaching to negative 1x squared plus limit when x approaching to negative 1 3. Dan kita substitute nilai, so sini akan jadi negative 1 over 2 times negative 1 squared plus 3. Okay, sebab limit constant kat sini akan dapat beli constant tu kan. Okay, so kini dia akan jadi sini negative 1 over 5. Okay, so dia jadi negative 1 over 5.